The idea of trees as social beings capable of communication and forming friendships. Volibin introduces the concept of the Wood Wide Web, a network of underground fungi that connect trees and enable them to share resources and information. Volibin discusses the role of trees in the ecosystem, specifically how they contribute to the water cycle and air quality. He also describes how trees communicate with each other through chemical signals and explains how they can talk to other plants and animals in their environment. The writer explains how trees have their own immune system to protect them from diseases and pests. He discusses the role of bark and leaves in this process and explains how trees are capable of recognizing and responding to threats. He also talks about the concept of trees as learners and teachers. Volibin describes how younger trees learn from older trees and how they can benefit from growing in mixed species forests. Volibin describes how trees use underground fungi networks to communicate and share resources with each other. He also discusses the importance of diversity in forests and how it benefits the entire ecosystem. He describes how trees work together to ensure their survival and how they can recognize their kin. The idea of trees having emotions and feelings is very interesting. Volibin describes how trees can form close relationships and how they communicate with each other through scents and other chemical signals. He also discusses the role of microorganisms in the soil and how they contribute to the health of trees. Volibin explains how trees can manipulate their own microbial communities to protect themselves from diseases and the impact of human activity on forests and the importance of respecting these ecosystems. He describes how certain practices such as cliff cutting can harm the forest and its inhabitants. The concept of trees as communicators was very well described by Volibin in this book, and how trees use sound and vibration to communicate and how they can even hear the sounds made by other organisms in their environment. Overall, the hidden life of trees provides a fascinating look into the complex and interconnected world of trees, shedding light on the ways in which they communicate, learn, and survive. باختصار، هذا الكاتب يتحدث عن فكرة أنه الأشجار هي كائنات اجتماعية قادرة على التواصل وتكوين الصداقات، حيث يقدم الكاتب مفهوم شبكة الغابات العالمية، وهي شبكة من الفطريات الأرضية التي تربط الأشجار وتمكنها من مشاركة الموارد والمعلومات. المميز في هذا الكتاب هو دور الأشجار في النظام الإيكولوجي، وبالتحديد كيفية مساهمتها في دورة المياه وجودة الهواء. كما يصف الكاتب كيفية التواصل بين الأشجار من خلال الإشارات الكيميائية. اللي جذبني لهذا الكتاب هو اللغة اللي تتحدث فيها الأشجار. حتى الأشجار لها لغة العطر ولغة الإشارات التي تستخدمها واللي يتحدث عنها هذا الكاتب بتسميتها بإشارات كيميائية، ويشرح كيف يمكن للأشجار التحدث مع النباتات والحيوانات الأخرى في بيئتها. يشرح فيلبن كيف أن الجهاز المناعي الخاص بهذه الأشجار يحميها من الأمراض والآفات، ويتحدث عن دور اللحاء والأوراق في هذه العملية، ويشرح كيف يمكن للأشجار التعرف على التهديدات الخارجية، وكيف تتمكن الأشجار الكبيرة من تعليم الأشجار الصغيرة على بعض العناصر الأساسية للعيش في الوسط الغابي أو الإيكولوجي. المميز في الحياة الخفية للأشجار هو أنه يعرض فكرة مفادها أن الأشجار تتفاعل وتتواصل بشكل معقد ومتكامل، وإنها تمتلك حياة سرية وجوانب من الشخصية تجعلها تشبه الحيوانات أكثر مما تشبه النباتات. وعلى الرغم من أن العلماء يعرفون بعض من هذه الحقائق، إلا أن الكاتب يحاول توضيحها للجمهور
بطريقة سهلة وممتعة. هذا الكتاب جميل جدا وأنصح الكل بالاطلاع عليه. ربي يحفظكم.